weche maka kod kacha. Joluo duto, e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oseo malich mokalo sirikal mar Kenya Kwanza mowacho ni oketo kuom oganda jo Kenya osigo mapek gi pek mag pawa mapok ne kone. Eweche moko bende bad migawo mar obila mag okwach kich ma pacho kaendi koro oketo picha kaachiel bende kod yango nyinge jogo ma ichich godo ne dine ma nego obila moro e kaunti ma Siaya kucho ende kaachiel bende kod mayo nyako obila no endo bunde mano obila mane Erika dhi nyime kod chenro mag tayo penj mar klas 12 kod apis yaod bura ma Halego Usonga kokadho kuom apis komiti mar NGN mar CDF koro ochano mar gero stesend obila manyien e gwenge mag Hawinga e kaunti ma Halego Usonga. Weche matuch ka kod kacha, wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga okwedo malit mokalo sirikal mar Kenya Kwanza mano owacho ni obiwo osigo mapek mapok ne kone e wi oganda jo Kenya kokalo kuom osuru mathoth masani koro giketo oganda jo Kenya mar mondo mi ochul. Kane owuoyo e seche mane otelo e chenro mag ndiko jokanyo manyien mag duond bura mar ODM e gwenge mag Shinyalu kod Ikolomani e kaunti ma Kakamega, Raila ne oseo malich mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza nendo mane owacho ni oketo gharama mapek gi pek mapok ne kone e wi oganda jo Kenya. Tumeambia Bwana Ruto tunataka vijana wetu wote ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wapewe vitambulisho bila kulipa chochote. Kitambulisho ni haki yetu, sio? Kitambulisho ni haki ya kuzaliwa wewe, manake hiyo ndio inaonyesha ati wewe ni Mkenya. Sasa tunasema hata ukipoteza kitambulisho hata mpaka ulipe pesa. Tumesema tunataka kitambulisho ipewe kila Mkenya. Sawa? Ili vijana waingie ndani ya chama chetu. Alafu chama itakuwa na nguvu. ODM itatembea kama chama kubwa. Kanomelo we wachne Raila no wacho ni tich osetamo sirikal mar Kenya Kwanza owacho ni mane mombio sirikal mar Kenya Kwanza odich mana gi medo oganda jo Kenya usuru ma gidwaro mar mondo mi oganda jo Kenya chule kinde ka kinde ko wacho ni mano medo hinyo ngima oganda jo Kenya nyowuoyo. Kazi mwashinda sasa wamekuwa zakayo ushuru kila siku, ushuru hapa hakuna chochote hazo kufanya. Wanaingia kwa serikali bila mpango ya kuongoza. Hata wakikaa miaka 100 hawezi kuleta mabadiliko yoyote. Walikuwa wanasema tu maneno tu ati sisi tunataka bottoms up, sisi hasla, sisi mama mboga, sisi jua kali, wanachungwa tuko na mpango kamili. Sasa hao jamaa wameona vile wameshindwa kufanya kazi. Eweche moko bende bad migawo mar obila mar okwach kich kada DCI koro hoyango nyinge achije magichich godo ni dinego obila mane riko piny mar klas 12 e gwenge mag Siaya kucho ka giyango nyinge ji manyalo romo 5 magichich godo ni ema dinego obila no endo kaachiel bende kod mayo obila no endo bunde e kinde manche ne rikitaye piny mar klas 12 e pacho kaendi KCSE. Jogo ma hoyang nyingi kaka achije madongo kalore kod wach nek mar obila no endo kod lal gi bunde mar obila gin Edward Wanyama Mukanga mabendo ng'ere gi nying mar Ulebi kaka Ramadan Mukanga kata nying machielo mar Ulebi mar Abu Naia. Jago nende wacho ni mosebedo ka otelo ne kweth mag jonjore kata kweth mag jokuoge mosebedo ka chando ji e gwenge mag Hawinga e kaunti ma Siaya to bende wacho ni en owuon emane hotele weche mag monjo obila no endo kaachiel bende kod mayo obila no endo bunde. Machielo en Edwin Omondi mabende ng'ere gi nying mar Olebi mar Rashidi mabende wacho ni wuok e gwenge mag Hawinga e Uranga e kaunti ma Siaya kuno endo kai wacho ni mbe na chiel kuom jogo
kweth jokuoge mosebedo ka chando ji e kaunti ma Siaya, Kisumu kaachiel bende kod kaunti ma Busia. Mar adek en Simon Ochieng' Ouma ma bende ong'ere gi nying mar Olevi mar Ali Baba, kata ma bende ong'ere gi nying machielo mar Olevi bende mar Hassan, kata nying machielo mar Obas, ma bende wacho ni osebedo wuok e gwenge mag Uui e Uranga e kaunti ma Siaya kunendo, ka en bende itude kod weche mag kuo mosebedo katimore e kar dak ma Baba Dogo buore Nairobi kaendi. Mar ang'wen en Hastings Omondi Odipo ma bende ong'ere gi nying machielo mar Olevi mar Martin, kata nying machielo mar Olevi mar Umar, ma bende iwacho ni wuok e gwenge mag Kadenge e kaunti ma Siaya, kendo iwacho ni en jalupo e dho wath ma Nina Beach mano e Nam Lolwe, ka bende iwacho ni en achiel kuom kweth mag jokuoge ma osebedo ka chando ji e gwenge mag Awinga e kaunti ma Siaya kuno. Mar abich en Salim Jakoyo ma iwacho ni wuok e gwenge mag Kadenge e kaunti ma Siaya kunendo, ma bende iwacho ni en achiel kuom jokanyo mag kweth magalagala mosebedo ka chando ji kata chando jo ohala e kaunti ma Siaya kunendo, kaunti ma Kisumu nyaka kaunti ma Busia. Ka tudore kod wach nendo, apis mar jaod bura ma Alego Usonga kokalo kuom agulu mar CDF sani ndikoro chano mar gero tesendo bila manyien e chiro Awinga mano e West Alego location mar konyo kedo kod jokuoge kod jonjore mosebedo ka chando ji malich mokalo e gwenge mag Awinga kunendo. Maendi noyangi kod jaod bura ma gweng' nendo Samuel Atandi, mane wacho ni gibi gero tesel manyien mar obila mar konyo tieko weche mag jokuoge mosebedo ka chando ji kendo nego ji e gwenge mag Alego Usonga kuno. Given that Siaya sub-county was more affected with these insecurity challenges, I want to tell my people, my Alego Usonga voters, that I am going to work closely with the security officers to ensure that this festive season, this Christmas, we do not see those rampant security challenges where people are losing their lives. Whereas the area MP have plans to construct a police station in Awinga so that the presence of the police presence in that area can be enhanced as one of the approaches that we are going to employ towards eliminating the remaining terrorists that could be there. Atandi maneri kuwe kod jofwambo weche ne owacho ni sani ndi apise ka sani koro tudore kod apis ma ochung' ne weche mag arita kwe kaunti ma Siaya kunendo ka otudore nyaka gi apisa county commissioner ma Siaya mar mondo mi gitem kedo kod timbe moko mag njore ma sani koro nya malich mokalo e kaunti ma Siaya kuno. What I can assure you is that there is enough information which has been gathered, which is being used to ensure that that issue is addressed. And you know that the terror cells in Alego Usonga is not new. This is something that was there even earlier, and it was being addressed, but there's some re-emergence. So what I can assure my people is that the anti-terrorism unit that has been involved in investigating this matter is doing a very good job. And we thank the community for helping them with the information. The information which you have gathered from the community has really helped, and that information is going to help us even to wipe it out altogether. No wacho ne gin giwegi gidwa mana wuok oko mar kedo kod jonjore goendo ma ok gidwa tudo jonjore goendo gi din mar Islam kata matin. No wacho ni oganda jo-Islam gin joma beyo kendo onge wach moro amora ma rach e kindgi kod oganda jo-Islam goendo. Kowacho ni gima gidwa kedo godo gin jonjore moko ma sani endi koro owuok oko mar mondo mi ohiny oganda e gwenge mag Alego Usonga kuno. What I also wanted to add is that I suspected that some people are planning to retaliate, especially in Awinga. We don't want this war to be a religious war. There is nothing wrong with Muslim religion. There is nothing wrong with the mosques that are in Alego Usonga. Those mosques are advancing their Muslim teachings, and it has nothing to do with terrorism. These terrorism cells are independent of those mosques. So we should never link those mosques with these terrorism cells, because even the imams in those mosques are working closely with the security agencies to ensure that such things are not there. To bende kano we wach nendo county commissioner ma Siaya Julius Otieno ka jotenore kod jatend obila ma county ma Siaya kunendo Kleti Kimayo ne onyiso oganda ma Siaya mar mondo mi kik obed kod buok moro amora ka giwacho ni giseketo kenge motegno kendo mong'ith mag keda dua tenga kod jonjore masani koro dwa sieko e gwenge mag Siaya kuno.
can only say that it is work in progress, but the security agencies handling it have really diminished their capabilities. So I don't think it will be a threat, and we'll stay there as long as it takes to make sure that those capabilities are not there. So I assure members of the public of their safety. I want to assure the people that a lot is being done within that area, and I'm assuring that we are going to dismantle that radicalization at Awinga, Uranga, and even Nyandorera. So be assured that that thing will be dismantled completely. Iweche mamoko bende, kwan oganda jo Kenya maromo milion 1.4 koro yangi ni jodak kod kute mag ayaki e pacho kaendi. Mae no yang kod migawo mochung' ne yore mag thieth e pacho kaendi, ma bende wacho ni dwaro margi maduong' en ni oganda jo Kenya onego bed ni medo miyo puonj mong'ith kendo makare kaluwore kod wache tuo mar ayaki noendo, mar mondo mi ging'e yore ma onego bed ni giluwo ma nyalo konyo geng'o landruok mar tuo makoch noendo. Maendi ne oyangi kod jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi Susan Nakumicha, mane wacho ni kuom jo oganda ma sani odak kod kute mag ayaki goendo, kwanda atamalo 96 kuomgi dhi nyime kod yudo thieth e pacho kaendi e kuonde gwenge mopogore opogore thur kaendi. Jatend migawo noendo nowacho ni piny owacho owuok oko gi yore te mar neno ni onge kweth moro amora mibiro we chien e weche mag chiwo thieth mar tuo mar ayaki noendo ka dipo ni oyud ni ng'ato ni kod kute goendo tibiro mi thieth makare kaachiel bende kod miyogi puonj makare. Nowacho bende ni sani gidwa ng'iyo yo ma ginyalo chiwo godo puonj ne jopiny mar mondo mi jopiny jobed kod ng'eyo e wi tuo noendo. I am glad that the Ministry of Health is making strides in ensuring health protection for our children through the launch of the plan to end AIDS in children by the year 2027. In Kenya, which was done in Kenya in Homa Bay in September 2023. Bende ne okwayo oganda jo Kenya mar mondo mi oteme wuok oko mar wuoyo kata golo pachgi e wi wach insurance mar weche mag thieth e pacho kaendi, ma ok onego bed ni giling' aling'a kowacho ni weche mag thieth goendo gin weche ma sani endi koro sirikal oketo nyime moloyo. Equally, the launch of the universal health coverage, which is heavy on primary health care and social health, kwamba wasichana wanapata mimba kama bado wachanga. But we are keeping quiet, we're not discussing about it. So the plan and enhancing the infrastructure of our hospitals and A reflection of inequalities that persist. na anaipata pale ambapo ni karibu na yeye bila kutumia pesa mingi mfukoni. Katika kiwango cha chini ambacho ni primary health care, serikali inahakikisha ya kwamba tuko na jeshi 100,000 community health promoters nchi nzima, na hapa Meru over 3,700 community health promoters. Nakumicha bende ne okawo thuolo noendo mar pako malich mokalo gavana ma Meru Kawira Mwangaza kuom kawo okang' mare kata kinde mare mar neno ni oganda ma Meru kunoendo yudo thieth maber kendo mowinjore. Hapa Meru the 3,700 community health promoters, kila mmoja wao ako na kit ambacho ni chombo cha kuhudumia watu nyumbani governance. And I want to say without fear of contradiction or doubt, you are the only governor who has ensured that each of her community health promoters has a kit. You are the only one. Of all the ones that we have distributed, different counties are at different levels of distribution. Lakini wewe 100%. Kapodon mane wacha achiel nogonoendo en dwaro nitiere mondo mi piny owacho ket ageng'a makare mar weche mag chiemo mondo mi okonye duoko chien thoge mathoro bedo e kind jogo man gi kute mag ayaki ma samoro nyalo wito ngimagi ka oluwore kod nok kata onge mar chiemo malong'o. Ma en bang' nonro yango ni ji ma kwan margi romo 18,700 wito ngimagi higa ka higa ka oluwore kod wach tuo mar ayaki, ka nyithindo ma kwan gi romo 62 manie kinde higni 10 nyaka 19 bende yudo tuo mar ayaki kuom juma ka juma.
ma en kaluwore ni nyithindo goendo thoro timo timbe hera kapod hikgi ni piny kendo ok gin gi ng'eyo ewi midhiero ma tuono endo kelo e ngima dhano. Kata kamano jonyuolgi ema iseyo kuom miyogi arita maber ema miyo gi podho e obadho mar gamo kute goendo. Watoto akilelewa pia wazazi mnafanya hivi vitu vingine, watoto wakiona si lazima tu wanaanza mapema. Wakianza mapema kwa mbele hawajui hiyo mambo ya protection, hawajui hiyo vitu vingine. Sasa hao wanaenda tu wanafikiria tu ni kitu ya kawaida. Kiruhusu mtoto simu anaikia kila mahali, lazima aone hizo. Sasa kama sisi tuko huko tulilauka huko saa 9 umeacha watoto kwa nyumba, ujui hiyo simu anafanya nini nazo. Wimano Director Mari Urok Mautisi ni wakfu wa AIDS Healthcare Foundation e gwenge mag Imbo mar piny Kenya lero kaka nyithindo goendo tiyo gi yath kaka yo mar geng'o gamo kute mag ayaki tok bedo e achiel ma ok gitiyo gi raboyunga. And now there's a model of PrEP whereby you only take almost up to 4 drugs, whereby you take 2 drugs 2 hours before anticipated exposure, then you'll take 1 drug 24 hours later and the other drug 48 hours later. But we still have the other PrEP model whereby if you have continuous risk, you still need to be on it. We also have the post-exposure prophylaxis whereby we administer to people who had actually had sex with partners of unknown status or partners who ended up testing HIV positive. Director noendo kata kamano endo golo kwayo ne sirikal ewi keto ageng'a makare ne weche chiemo ka olero ni mano dhi konyo mokalo e duoko chien thoge ma ikelo ka olure gi tuono endo. A lot of HIV cases that end up being mortality cases are due to people not having proper nutrition support. Let's have all levels of hospitals having the necessary equipment and necessary lab support and even pharmacy support. So we need the hospitals that can quickly identify and screen for other possible infections. The other thing would also be on the government avoiding taxation on commodities. Like currently we are having tax being imposed on condoms that are being bought by NGOs to come. Waringo wang'iyo weche moko. Matut e kurgi gi James Rabala. Kod jadolo ma bende weche osebedo kaluwore pacho kandi Paul Mackenzie koro ng'adne buch twech mar higa achiel maonge fwai bang' kane oyude kod ketho mar tiyo kod films moko ma chik mabod mar films ok opuodho e pacho kaendi e tayo yorege mag yalo e pacho kaendi kokadho kuom kanisa mare mar Good News International. Films goendo iwacho ni osebedo ka galo pach rowere kata wuondo pach rowere ma bende moko kuom giwe nyaka weche mag somo ka gidhi e weche mag alam mar kanisa mar Good News International nendo. Maendi ne oyangi kod jang'ad buche e doho ma Malindi Olga Hanalo ma ne wacho ni jadolo no endo ng'adne buch twech no endo ka luwore kod weche mag lalo nyithindo ma pacho kaendi kokalo kuom yalo moko ma kadho kuom films moko ma osebedo ka hokeyo kokalo kuom kanisa mare mar Good News International nendo ma bende wito nyithindo kata miyo gidonje ngima moko mobam. Ne ler mathuth malore kod mago biro medo kelo ni kaka gimedo chopo no mesa moro mar fwambo kod keyo kokamano ka koro watieko magi kod thuond weche manwa kelo ni ka koro keto nigi e yo machuok. Ogai mar